మహిళలు అలా సమాజము దేశము. గాంధీ గారు ఎప్పుడో అన్నటువంటి ఆ మాటని నిజం చేస్తున్నటువంటి మహిళల్లో మన తెలుగు పిల్ల, మన తెలుగు అమ్మాయి, మన తెలుగు మహిళ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో షీ జాబ్స్ని స్టార్ట్ చేసి ఈరోజు సీతా యాప్ అంటూ మనందరినీ కలిపి ఒక్క చోట ఒక యాప్లో మహిళా శక్తిని చూపించే ప్రయత్నం చేస్తోంది స్వాతి నీలపల్లి. సో ఐ విష్ యూ వెరీ 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 వార్మ్ లక్. అండ్ చాలా చాలా కష్టపడి ఈ స్థాయి వరకు వచ్చినటువంటి స్వాతి ఏం చేయబోతోందో ఈనాటి ఈ కార్యక్రమంలో మనం చూద్దాం. కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన మాన్య మంత్రివర్యులు శ్రీధర్ బాబు గారికి స్వాగతం పలుకుతున్నాం. అలాగే మా సరిత వెంకటేష్ గారు అనదర్ ఎస్టీమ్డ్ గెస్ట్ వారు కూడా విచ్చేశారు, వారికి కూడా స్వాగతం పలుకుతున్నాం. అదర్ 2 guests ఆర్ ఆన్ ది వే. ఈ లోపల మనం కార్యక్రమంలో అసలు సీత అంటే ఏమిటి, ఈ సీత యాప్ మనం ఏ రకంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు, ఎవరెవరికి సీత యాప్ ఉపయోగపడబోతోంది, ఇవన్నీ తెలుసుకుంటూ ముందుకు వెళ్దాం. బట్ ముందు మనం ఇక్కడి వరకు వచ్చాం కాబట్టి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఒక ప్రోగ్రామ్తో స్టార్ట్ చేద్దాం. విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ గురించి మాట్లాడాలి అంటే లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ హౌ నేషనల్ లెవెల్లో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఏ రకంగా మహిళలకి ఎంపవర్ చేస్తోందో చూపించేందుకు ఈరోజు ఆపరేషన్ సింధూర్ని గుర్తు చేస్తూ మహిళలు వ్యోమికా సింగ్, మన వింగ్ కమాండర్ వ్యోమికా సింగ్ అండ్ ఆల్సో ఆర్ కల్నల్ సోఫియా ఖురేషి ఏ రకమైన లీడర్షిప్ తోటి ఆపరేషన్ సింధూర్ని ముందుకు తీసుకువెళ్లారో గుర్తు చేస్తూ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మినిస్ట్రీ వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి ఒక అందమైన ర్యాంప్ వాక్తో ఈనాటి ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. So let me welcome these wonderful women. వీళ్ళందరూ కూడా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్ని పొందుతున్నారు. రకరకాల బ్యాక్గ్రౌండ్స్ నుంచి వచ్చినటువంటి మహిళలు, అటు చిన్న ఉద్యోగాల దగ్గర నుంచి పెద్ద స్థాయి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ వరకు రకరకాల ఉద్యోగాలని వాళ్ళు అందుకునే దిశగా ట్రైన్ చేస్తున్నటువంటి సంస్థ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ స్కిల్ ట్రైనింగ్ సంస్థ నుంచి వస్తున్నటువంటి వారు. దే ఆర్ గోయింగ్ టు give us a very very special performance. This is called the Operation Sindoor. नाम कर्नल सोफिया कुरैशी। मैं मुसलमान हूँ, पाकिस्तानी नहीं। मैं मुसलमान हूँ, आतंकवादी नहीं। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है। हर आतंकवादी को अपने हाथों से मारने का जिगरा रखती हूँ, वो भी बिना धर्म पूछे। ऑपरेशन सिंदूर। जय हिंद, जय भारत। मैं विंग कमांडर व्योमिका सिंह। तुम गोली मारोगे, हम सीने पर खाएंगे। तुम गोली मारोगे, हम सीने पर खाएंगे। तुम एक सर काटोगे, हम 10 सर उठाएंगे। ये हिंदुस्तान की मिट्टी है जनाब, यहाँ हर घर से व्योमिका सिंह निकल कर आएगी। ऑपरेशन सिंदूर। जय हिंद, जय भारत।
థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వీరందరూ కూడా వివిధ నేపథ్యాల నుంచి వచ్చినటువంటి మహిళలు. అట్టడుగు వర్గాల్లో ఉన్నటువంటి ఆ మహిళలకి తమ శక్తి మీద, తమ కాళ్ళ మీద తాము నిలబడేందుకు, తమ శక్తి మీద ఆధారపడేందుకు ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి పథకం, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నటువంటి దాని నుంచి వచ్చిన పిల్లలు. వారు తమ బ్యూటిషియన్ కోర్స్ కానివ్వండి, డిజైనింగ్ కోర్స్ కానివ్వండి, ఆర్ ఎనీ అదర్ కోర్సెస్ దట్ దే బీన్ లెర్నింగ్, వాళ్ళు ఈరోజు మనకి ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. వాళ్ళు స్వాతి గురించి ఇందాక చెప్పాను, సీత గురించి ఈరోజు మనం యాప్ ఏం జరగబోతుంది ఇవన్నీ మనం మాట్లాడుకుందాం. బట్ షీ జాబ్స్ ఒక అద్భుతమైన ఆలోచన. విమెన్కి ఒక జాబ్ పోర్టల్ ఉండాలి అని అసలు స్వాతికి ఎక్కడి నుంచి ఆలోచన వచ్చింది? ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక అమ్మాయి తెలంగాణ హైదరాబాద్ నుంచి తన ప్రస్థానం ప్రారంభించి అమెరికా ఎందుకు వెళ్ళింది, అక్కడ ఏం చేయాలనుకుంది? ది 100 women ఆఫ్ నార్త్ అమెరికా, ది 100 women టు నో ఇన్ నార్త్ అమెరికా అనే లిస్ట్లో ఈ తెలుగు అమ్మాయి ఎలా స్థానం సంపాదించింది? ఆంట్రప్రెన్యూర్ ఆఫ్ ది ఇయర్గా ఎన్నో అవార్డ్స్ 2023 నుంచి ఇప్పటి వరకు షీ జాబ్స్ పోర్టల్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత తన డిజిటల్ ప్రస్థానాన్ని ఎంతోమందికి ఇన్స్పిరేషనల్గా స్టోరీగా నిలిచినటువంటి స్వాతి గురించి మరికొంత తెలుసుకుందాం. ఆ తర్వాత ఈరోజు విచ్చేసిన మన అతిథులందరినీ వేదికపైకి ఆహ్వానించి జ్యోతి ప్రజ్వలన కార్యక్రమాన్ని చేద్దాం. ముందుగా షీ జాబ్స్ గురించి, స్వాతి గురించి తెలుసుకుందాం. హియర్స్ అన్ ఏవి ఆన్ ది ఫౌండర్ ఆఫ్ షీ జాబ్స్ అండ్ ద సీతా యాప్. స్వయం కృషితో తన తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహమే అండగా మహిళల ఆర్థిక స్వావలంబన కోసం, వారి ఆత్మగౌరవం కోసం నేటి యువతకు ప్రేరణ అందిస్తూ ప్రతి మహిళ తమ కలలను సాకారం చేసుకునే విధంగా అవసరమైన స్కిల్స్ ను అందిస్తూ తన షీ జాబ్ సంస్థ ద్వారా ఎందరో మహిళలకు సరైన మార్గం చూపిస్తూ చరిత్ర సృష్టించారు స్వాతి నిలబట్ల గారు. చిన్నప్పటి నుంచి ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్ అవ్వాలి అనే ఒక ప్యాషన్ ఉంది బాగా. సో అప్పుడు లైవ్ మైండ్స్ అని ఒక కంపెనీ పెట్టాము, ఐటీ కంపెనీ. సో విచ్ ఇస్ 5 years old రైట్ నౌ. దాంట్లో బికాస్ ఆఫ్ ద పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ వి స్టార్టెడ్ హైరింగ్ మోర్ విమెన్. సో ఈ రోజు మాకు 95% ఆఫ్ అవర్ వర్క్ ఫోర్స్ ఇన్ యూఎస్ఏ అండ్ ఇండియా ఆర్ విమెన్. దెన్ ఐ థాట్ మనము లైవ్ మైండ్స్లో చేస్తున్నదే ఎందుకు మనం ఒక మోడల్గా తీసుకురాకూడదు, అండ్ మనలాగే ఇంకా ఎక్కువ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇట్లా విమెన్ పవర్ వల్ల హెల్ప్ అవ్వే ఛాన్స్ ఉంది కదా అని షీ జాబ్ స్టార్ట్ చేశామన్నమాట. మారుమూల పల్లె నుండి మహానగరం వరకు బంధాలు, బాధ్యతలతో వృత్తి విరామం ఉన్న మహిళలు, ప్రత్యేక అవసరాలు ఉన్న పిల్లల తల్లులు, ఇలా ఉద్యోగం మళ్లీ ప్రారంభించాలనుకునే వారందరికీ ఉద్యోగ అవకాశాలు, నైపుణ్యాభివృద్ధికై శిక్షణ అందిస్తూ స్వాతి గారి నేతృత్వంలో షీ జాబ్స్ ఒక మార్గదర్శక సంస్థగా ఎదిగింది. Like to support as many women and underrepresented minorities to come back to work and to be in the leadership positions. అలాగే జేపీఎం మోర్గాన్, టెక్ టైటాన్స్, ఎంటర్‌ప్రెన్యూరల్ విన్నింగ్ వుమెన్, టెడెక్స్ స్పీకర్ గా ఎందరో మహిళలకు ఆదర్శమూర్తిగా నిలిచారు స్వాతి నెలబట్ల గారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎందరికో స్ఫూర్తిగా నిలవడమే కాకుండా గ్లోబల్ ఇన్స్పిరేషనల్ లీడర్ గా, విమెన్ ఇన్ టెక్నాలజీ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ గా ఇలా ఎన్నో అవార్డులను అందుకున్న తన నిజమైన ఆనందం మాత్రం ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ గా తన ఆలోచనలతో ఎన్నో వేల మంది మహిళలకు మార్గం చూపించగలగడమే అనే నిస్వార్థ నాయకత్వం స్వాతి గారిది. In our movie function, we'll speak about our heroes. So today I can speak about Swathi Garu because she's no less than a hero for me actually. ఆర్థికంగా ఆధారపడిన మహిళలను ఆదాయ మార్గాలకు అనుసంధానిస్తూ వాళ్ళ జీవితాల్లో వెలుగు నింపాలనే లక్ష్యంతో, అలాగే వారికి సక్సెస్ వైపు మార్గాన్ని మరింత సులభతరం చెయ్యాలనే ఉద్దేశంతో సీతా మిషన్ లో తన వంతు సహాయం అందించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు స్వాతి నిలబట్ల గారు. మా అమ్మ నేను పాచి పని చేసైనా చదివిస్తాను కానీ వాళ్ళకి పెళ్లి చేసి భవిష్యత్తుని పాడు చేయను అని చెప్పి చదివించింది. సో అట్లీస్ట్ నా ప్యాషన్ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకోగలుగుతున్నాను కదా. ఈవెన్ దో ఆ సీట్ నాకు మా డాడీ వేసినా కూడా నా మైండ్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది మై మదర్. ఉమెన్ ఆఫ్ పవర్, ఉమెన్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ స్వాతి నేలభట్ల అద్భుతమైనటువంటి ఆలోచన ఈరోజు ఆవిష్కారం కాబోతోంది.
మనం ఈరోజు సీత యాప్ని ఆవిష్కరించుకోబోతున్నాం. సీత, షీ ఈజ్ ది హీరో ఆల్వేస్. మన జీవితంలో ఎందరో మహిళలు మామూలు స్థాయి నుంచి మామూలుగా సాధారణ మహిళలుగా కనిపిస్తున్న అసాధారణ వ్యక్తిత్వాలు కలిగినటువంటి మహిళలు ఉన్నారు. వాళ్ళందరికీ కూడా వాళ్ళ సాధికారతని సుసంపన్నం చేసేటువంటి ఒక యాప్ని, సీత యాప్ని ఈరోజు మనం లాంచ్ చేసుకోబోతున్నాం. ఈనాటి కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి మా అతిథులందరికీ మరొకసారి స్వాగతం పలుకుతూ, మాన్య మంత్రివర్యులు, తెలంగాణ రాష్ట్ర ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ మాన్య మంత్రివర్యులు శ్రీధర్ బాబు గారు విచ్చేశారు. వారి గురించిన ఒక ఏవి రూపంలో మేము ఒక చిన్న స్వాగత వాక్యాలు పలకదలుచుకున్నాం. ముందుగా శ్రీధర్ బాబు గారి ఏవి ఒక్కసారి చూద్దాం. తెలంగాణ ఐటీ మంత్రిగా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని గ్లోబల్ టెక్ హబ్ గా తీర్చిదిద్దే దిశగా తన వినూత్నమైన ఆలోచనలకు ఆధునికతను జోడించి విదేశీ పెట్టుబడులను ఆకర్షిస్తూ రాష్ట్ర యువతలోని ప్రతిభను వెలికితీస్తూ ప్రగతికి నిర్వచనం చెబుతున్న నాయకుడు, రేపటి తెలంగాణ రాష్ట్ర యువత భవిష్యత్ నిర్మాతగా ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నారు శ్రీధర్ బాబు గారు. Everybody knows that with 52 global renowned R&D institutions, 30 plus universities and 6 centers of excellence and a workforce of about 6 million, Hyderabad definitely is a truly a global city. It's ranked number 1 in safety and quality of life. I would like to say Hyderabad. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. సీతా స్టార్టప్ కు మద్దతుగా టెక్నికల్ మహిళల ఆత్మస్థైర్యానికి వేదిక కావాలని ఆశిస్తున్నారు. ఈరోజు ఐటీ మినిస్టర్గా, ఇండస్ట్రీస్ మినిస్టర్గా, శాసనసభ వ్యవహారాల మంత్రిగా, అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా నేను మొదటిసారి ముఖ్యమంత్రి అయిన గతంలో నాకు ఎలాంటి అనుభవం లేదు. మంత్రిగా కానీ ఇతర ప్రభుత్వాన్ని నడిపించిన పరిపాలనమైన అనుభవం లేదు. కానీ వారు వెంబడి వారి సలహాలు, సూచనలు, వారి సూచన మేరకు రాష్ట్రాన్ని సంక్షేమం విషయంలో కానీ, అభివృద్ధికి పెట్టుబడులు తీసుకురావడం విషయంలో కానీ వారి అనుభవాన్ని, వారికి ఉన్న నైపుణ్యాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తి స్థాయిలో ఉపయోగించుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. శ్రీబాబురావు గారు పైనుంచి చూస్తే శ్రీధర్ బాబు గారు ప్రయోజకుడైండు, ఇంకా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర నిర్మాణంలో కీలక పాత్ర పోషించాలి అని తప్పకుండా వారిని ఆశీర్వదిస్తుంటాడు. The future of the global technology is built here, and those who recognize now will lead tomorrow. And I think this is not the end, this is just the beginning. So it's an honor having you here as a chief guest for the day, because as a Minister of IT, we understand it's so important for women to get this kind of support from the ministry. Thank you so much, and we are honored having you here. And also ఈ రోజు మనకి కార్యక్రమంలో మరొక ఇద్దరు అతిథులు కూడా ఉన్నారు. శ్రీమతి హనుమండిల ఝాన్సీ రెడ్డి గారు విచ్చేశారు. ఒక ఎన్ఆర్ఐగా తెలుగు ప్రతిభని
అమెరికాలో నిలబెట్టినటువంటి మరొక విశిష్ట వ్యక్తిత్వం ఆవిడది. అక్కడి నుంచి ఇక్కడి వరకు వచ్చి ఇక్కడ రాజకీయాల్లో పాలకుర్తి ఐఎన్సీ ఇన్ఛార్జ్గా ఉంటూ ఇక్కడ మహిళల్ని బలోపేతం చేస్తూ ఎన్నో కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. వేదిక మీదకి వారిని ఆహ్వానించే ముందు వారి గురించి, వారు చేసిన కార్యక్రమాల గురించి ఒక చిన్న ఏవి చూద్దాం. ఒక మహిళా పారిశ్రామికవేత్త, సేవాభావం గల దాత, సామాజిక మార్గదర్శిగా సమాజ వికాసానికి కట్టుబడి సమాజంలో మార్పు కోసం అహర్నిశలు పాటుపడుతూ ప్రజాగళమై సమాజాభ్యుదయానికి శ్రమిస్తూ ప్రజల జీవితాల్లో స్పష్టమైన మార్పులు తీసుకొచ్చే కార్యక్రమాలను చేపడుతూ ములుగు, నల్గొండ, నర్సన్నపేట మరియు ఖమ్మం ప్రాంతాలలో ప్రజల నమ్మకాన్ని గెలుచుకున్న నాయకురాలు ఝాన్సీ రెడ్డి గారు. అందరూ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఇంకా కొంతమంది ఐసీయూలో ఉన్నారు కదా, వాళ్ళకి కొంచెం మంచి కేర్ తీసుకొని చెప్పండి, ఓకేనా? ఓ సాధారణ బ్యాంకు ఉద్యోగిగా తన జీవితాన్ని మొదలుపెట్టిన ఝాన్సీ రెడ్డి గారు ఎన్నో కష్ట నష్టాలను ఎదుర్కొని నిలిచిన ధీరవనిత. కాలాంతరంలో తన భర్తతో కలిసి రాజ్ ప్రాపర్టీస్ అనే రియాలిటీ సంస్థను అమెరికాలో స్థాపించి ఓక్లాండ్, శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో, శాన్ లియాండ్రో వంటి మహానగరాల్లో 1000కి పైగా యూనిట్లతో బిజినెస్ ప్రపంచంలో సీఈఓగా ఎదిగారు. ఆడోళ్ళం అని అనుకున్నానేమో, ఆడపుల్లలు మేము వేటాడతాం. ఈ రోజు నుంచి వేటాడతాం బిడ్డ మీ అందరి మధ్య. అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్ మరియు తెలంగాణ అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్ అధ్యక్షురాలుగా వేట విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ తెలుగు అసోసియేషన్ను స్థాపించి తెలుగు మహిళల సాధికారత కోసం అంకిత భావంతో పనిచేస్తూ ఆదర్శంగా నిలిచారు ఝాన్సీ రెడ్డి గారు. పాలకుర్తి గడ్డ మీద ఎవడు పడితే రావడానికి, ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు పోవడానికి ఇదేమన్నా పశువుల దొడ్డమ్మ డాన్స్ అన్నమాట. సమాజ సేవలో అంకిత భావంతో ప్రజల కోసం నిరంతరంగా పోరాడే నేతగా, అభివృద్ధి లక్ష్యంగా ముందుకు సాగుతూ ప్రేరణకు ప్రతిరూపంగా నిలిచిన ఝాన్సీ రెడ్డి గారు ఎన్నో విధాలుగా మహిళా స్వశక్తీకరణ కోసం కృషి చేస్తున్నారు. అలాగే సీత వేదికగా మహిళలకు తగిన గౌరవం, అవకాశాలు అందించాలన్న దిశగా ఝాన్సీ గారి మద్దతు, మార్గదర్శకత్వం నిజమైన మార్పుకు తొలి అడుగవుతుంది. వెల్కమ్ ఝాన్సీ రెడ్డి గారు. ఇట్స్ అన్ ఆనర్ టు హ్యావ్ యూ హియర్. అండ్ ఈనాటి కార్యక్రమానికి మరొక అతిథి కూడా విచ్చేశారు. విప్రోకి గ్లోబల్ మొబిలిటీ లీడర్గా వర్క్ చేస్తున్నటువంటి సరిత వెంకటేష్ గారు కూడా విచ్చేశారు. వి వెల్కమ్ యూ మ్యామ్. Thank you so much for being here as a guest. Now I invite our guests lamp lighting చేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని లాంఛనంగా ప్రారంభించాల్సిందిగా ఈనాటి మా ముఖ్య అతిథి ఆనరబుల్ మినిస్టర్ శ్రీ డి శ్రీధర్ బాబు గారిని వేదికపైకి సాదరంగా స్వాతి గారిని తీసుకుని రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. వారితో పాటు శ్రీమతి ఝాన్సీ రెడ్డి గారిని, శ్రీమతి సరిత వెంకటేష్ గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను.
సీత యాప్ తరపున ముందుగా విచ్చేసిన మా అతిథులందరికీ స్వాగతం పలుకుతూ వచ్చిన వెల్కమ్ గిఫ్ట్ ఫ్రమ్ సీత. స్వాతి గారిని మా అతిథుల్ని ఆహ్వానించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. సీత టీమ్, షీ జాబ్స్ టీమ్ వేదికపై ఉన్నారు, శిరీష అండ్ స్వాతి. థ్యాంక్ యూ. ముందుగా స్వాతిని వీరందరికీ స్వాగతం పలకాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఒక క్విక్ వర్డ్ ఆఫ్ వెల్కమ్ ఫ్రమ్ ఎస్ ప్లీజ్. Welcome everybody. Good evening. I'm Swathi Nelabhatla. I'm founder and CEO of She Jobs and now Sitha. I just thought I'll have to quickly communicate something to you, Sridhar Babu Garu, Honorable IT Minister of Telangana. Sir, your presence today here this evening is not only just motivating for me, but for thousands of other women who dare to dream. That for a woman entrepreneur with humble background like me is able to get your support, then it actually motivates a lot of other girls there to dream and do startups. And if the vision is right and intention is right, magic like this will happen. So I'm so excited and I'm so thank you for that, and thank you everybody for that. And Jhansi ma'am, I'm so inspired by you always. I met you in USA and you received me very well. You motivated me, encouraged me to be here, and I've learned a lot from you. Thank you so much ma'am, and it's so powerful to have you here on this stage on Sitha. Thank you. And Sarita Venkatesh, your Global Delivery Head of Diversity and Inclusion, you know how important it is for diversity and inclusion to be in the tech industry, and now through SITHAApp, we are going to bring it for the services industry as well. So I feel that is the next step of what we are all envisioning of equal opportunities for women. I hope you will agree with me on that, right? Thank you so much. Thank you, everybody. Thank you, my mother, my mother-in-law, and my friends and family and my team who are here to support. See the She Jobs we started to bring women who have career gaps for various reasons back to work. And we are the first ones in the industry to advocate for mothers who have children with autism. So we are encouraging that neurodiversity workforce as well. So Sitha is an extension of that if I can become an entrepreneur, everyone can become an entrepreneur. So this is a platform to list your skills and products and your passion as a service so that you can generate more leads and become financially independent. And tomorrow things happen, situations happen, we might lose job, or we want more money for our domestic situations. That time I should be able to give hope to one woman at least, that okay, we have SITHAApp, we can do something with that and can be financially viable. If I can give that hope to one woman, my purpose of life is solved. So that is the idea behind Sitha, sir. Thank you so much. Thank you. సో సీతా యాప్ ఎలా పనిచేస్తుందో ఒక క్విక్ మాట మనం చెప్తాము. ఐ థింక్ సార్, వుడ్ యూ వాంట్ టు స్పీక్ నౌ ఆర్ లాంచ్ తర్వాత మాట్లాడతారా? Yeah, so basically SITHAApp is not just for the service providers and business people who are selling their products. It's also for somebody like me. నేను ఏదైనా కొనుక్కోవాలి, నేను ఏదైనా సర్వీస్ పొందాలి. మహిళలు అత్యుత్తమంగా పనిచేస్తారు అనేటువంటి ఒక పేరు ఉంది. మహిళలు ఎందులో పనిచేసినా సరే వీళ్ళు డిఫరెంట్గా పనిచేస్తారు అని మనమైతే ఒక మంచి పేరు సంపాదించుకున్నాం.
అలాగా నిష్ణాతులైన మహిళలు ఎక్కడున్నారు అని వెతుక్కోవాలి అంటే షీ జాబ్స్ యాప్ని మీరు షీ జాబ్స్ అన్నాను సీత యాప్ని కనుక మీరు డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకుంటే మహిళలు తయారు చేసిన ప్రోడక్ట్స్, మహిళలు అందిస్తున్నటువంటి బిజినెస్ సర్వీసెస్ ఒక్కచోటే మనం అందుకోవచ్చు. అలాగే మనం అందులో మన ప్రోడక్ట్ని కూడా లిస్ట్ చేసుకోవచ్చు. మీ అందరి ముందు ఒక క్యూఆర్ కోడ్ పెట్టుంది. ఐ రిక్వెస్ట్ యూ ఆల్ టు స్కాన్ ద కోడ్ అండ్ దెన్ డౌన్లోడ్ సీతా యాప్. మరి కాసేపట్లో ఈ వేదిక మీద ఇంతవరకు ఎప్పుడు చూడనటువంటి ఒక టెక్ రూపంలో మనం సీతా యాప్ని లాంచ్ చేసుకోబోతున్నాం. బట్ బిఫోర్ దాట్ ఐ రిక్వెస్ట్ శ్రీధర్ బాబు గారు. అందరికీ నమస్కారం. I have to specially convey my thanks to Jhansi garu, who is our leader and a very successful entrepreneur from the other part of the globe, US. Jhansi garu, for inviting me over here and introducing the young, vibrant, dynamic entrepreneur who has visited us to invite me over here. Thank you. And also the young tech leader, Sarita garu, and one more Jhansi on the dais, who everybody knows in this part of our state. Andariki namaskaram. Me andariki, especially many are here as women entrepreneurs, and many from my own brethren, my brothers who are all here to encourage the women to the maximum extent in their progress to give a meaningful life for development of our state. In fact, I would like to mention here is, it's not only a privilege for me to stand over here to address from these days to launch the app, Sitha. She is the hero always. And here stands the three tall women. They're heroes over here. And the heroes from the other side of the days. And we all know you as change makers. Mama? మంత్రివర్యులు క్షమించాలి, బట్ షీ ఈజ్ ద హీరో ఆల్వేస్ అనే యాప్ లాంచ్ చేసుకుంటున్నాం. అంచేత షీకి హీరోతనాన్ని ఇచ్చాం కాబట్టి మా అందమైన హీరోయిన్ అనకూడదు. ద మోస్ట్ బోల్డ్ అండ్ ద బ్యూటిఫుల్ ఆంట్రప్రెన్యూర్ అయినటువంటి, చాలా చిన్న వయసులో ఆంట్రప్రెన్యూర్ అయిన శ్రీలీల గారు ఈనాటి కార్యక్రమానికి గెస్ట్గా విచ్చేశారు. వి వెల్కమ్ హర్ ఆన్ టు ద స్టేజ్. శ్రీలీల గారు. So one more hero has joined us. I am in midst of here among us, most of the women who are the change makers, innovators, and above all, inspiring women. On this day, you all gathered here to write a new chapter in Telangana's progress story. I came here not just to launch an app. I came here to see how the women are celebrating a powerful wave of change where women from every walk of life, the urban or rural, privileged or underprivileged, educated or self-taught, are now united to shape their own futures. And you would be knowing one of the greatest statesmen, Mr. Kofi Annan, who once said, there is no tool for development more effective than the empowerment of women. I believe in this.
I'm standing here to say a few words, not only as a minister, but as a son, as a husband, and as a father. Because true woman empowerment, we believe, begins at home. When a woman is respected in her family, when our woman shapes her voice in household decisions, that is where the transformation begins. Allow me to share a remarkable statistics from the Men and Women in India 2024 report by Central Statistics Office. In Telangana, about 86% of the rural women and about 89% of the rural women, urban women, actively participate in the household decision making. This is not just a number. Here it is a reflection of the social change taking root in our society. This is the statistics which reflects how women are evolving, how things are going for a better future for tomorrow's world. Friends, I would like to mention here, under our visionary leadership of our Chief Minister, our government has placed women at the heart of every major decision and development initiative. We are not here to offer just a symbolic support. We are here to create a real, measurable, and lasting change. And few of the initiatives where our decisions have taken a root in the heart of our policy making. And everybody would have heard about Indra Mahila Swachakti policy, which we have a grandiose plan to make each and every entrepreneur 1 crore pati, 1 crore pati. Because 10 years back or 15 years back, we were in the government when we set the anvil of making every woman lakpatis. Nobody believed us. How can a woman can become a lakpati? Maybe in urban area where women entrepreneurs have edge in terms of imbibing the new initiative of entrepreneurship. How does this government goes into the rural remote areas where the rural women are there? How can these people make lakpatis? We made it possible. We made most of our women entrepreneurs in terms of self-help groups to make them lakpatis. Now, we have set our annual and goal to make our women, especially the women from Telangana, to make them crorepati's. Maybe the dream is too big, too far, but we have the courage and the wisdom and the heart to see that they become the crorepati's. In the process, we have launched Indra Mahila Shakti policy, and to make them the leaders and the entrepreneurs. We have opened about 17 entrepreneurial sectors exclusively for women, providing comprehensive support and training to marketing. And for the past 1.5 years, we have distributed about 21,000 crore zero interest loans, which have been disbursed in these 18 months of our tenure. And everybody knows over here, maybe, many of the women have already traveled in the bus, in the RTC. Free bus travels for girls and women. Hopefully you have traveled. And not just for convenience, but to build confidence and also to ensure safety. In a historic move, women have become, I would like to say, owners of the RTC buses. 150 buses have been handed over, and 450 more buses are to be given to the women entrepreneurs in times to come. Women groups are generating about 80 crores in income in stitching the school uniform for the students. And just 1 or 2 kilometers away, we at Shilparamam, the Mahila Shakti Bazaar has been established with a 9 crore investment from our side, especially giving emphasis to the rural women artisans
a national platform. Indira Mahila Shakti canteens have been opened across the government offices and also prime tourist spots. And the new initiative brought in by our government is to build the solar power plants in all 32 districts, which shall be owned and operated by our women groups, generating about 64 megawatts of the clean power and sustainable income. In addition to that, we have given petrol bunks which shall be managed and maintained by the women in 31 districts, supported by the oil companies. You know, one phrase which is goes, when women thrives, all of the society benefits, and succeeding generations are given a better start in life. I mean to say here, in terms of education, in terms of employment, when progress has to be seen, we have to focus on women empowerment. I think the special focus of today of launching this app to make women empowered to sustain themselves and also to sustain their families, and in a broader angle to extend the societal benefits to each and everybody. And I would like to mention here to every woman here today, of the days or on the days, or all over the Telangana. You know, you're all people are not waiting for the future. I can see you're all shaping it right now. You are not just the future, but you are the present. You are not just the power, you are the heartbeat of the nation today. And let us build a Telangana where no woman has to choose between her duties and a dream. Where women just don't travel in buses. We just started the initiative of traveling in the buses. Ultimately, our goal is when women just don't think of traveling in the buses, they should own them. That we also started. And we started of giving them, of the women, to stitch uniform. No, we just don't stop that. They don't just stitch uniforms, but they shape destinies. Together, you know, with this launch, let us rise, break barriers and lead. Because when women rises, our slogan goes, Telangana rises, and we ultimately, what we believe, what we dream of Telangana rising, will achieve. And especially the young lady entrepreneur who has been here from a humble background, who has traveled to US for a bright and prosperous future, not only thought of working over there to become a part and parcel of lakhs of our NRIs, but she has come up with a dream to become an entrepreneur. For a woman to become an entrepreneur is too difficult a journey. The journey she took it with the difficulties on one hand, and also had a dream to become a very successful entrepreneur. In her journey with her parents' moral support as background over here, she set forth in US. She has become one of the 100 successful women. We are proud of her being our women. And also the women, you can see Jhansi garu over here. You have seen most of her clips in the political attire, but in the business, she is the tall leader over there. I think she's the billionaire of, one of the billionaire in US. So very humble and well-directed lady. Mrs. Jhansi ji, who is here, she has shaped her future going over there. And these both, women over here shall be a motivating and guiding force for many women entrepreneurs who are willing to become the entrepreneurs for tomorrow. And I can see here the launching of this app, especially the Sitha. It also mentioned and signifies our goddess Sitha.
Once she mentioned about Sitha, I was just thinking that, oh, she has put basically the resilience shown by our divine goddess Sitha. That may be the motivating force for her to keep. But while I was coming here, I was just watching the full titular indication that she is always the hero. She is the hero always. You know, beautifully phrased. And I would wish to see all the women or the heroes not to be mentioned, whether it is from the rural or the urban background, whether between the privileged or underprivileged. We have a hero, and we have many heroes back home in each and every family. It may be mother, it may be sister, it may be wife. They are all heroes of us who are guiding us, who are tutoring us, who are making our decisions more successful. And with these few words, I would like to conclude, and I wish her all the best for the endeavor she has taken to guide each and every single individual woman who would like to take their own course in terms of employment, in terms of entrepreneurship, and see that one woman at least is being guided, at least is being guided to get a job, or at least is being guided to get a job, or to become an entrepreneur. With the broad vision she had and a successful entrepreneur journey she had in US, she wants to replicate here in this part of Telangana. And we would like to see that all the change makers or innovators who are all sitting over here on part of our government, we are all welcome over here, because our central focus is on women in our policy making. With these few words, again, I would like to congratulate each and every woman who are here, who shall be the future destiny for tomorrow. Congratulate you and your team for making it happen. And I wish this app should be successful in times to come and shall be the beacon for the women empowerment. Thank you. థ్యాంక్ యూ మినిస్టర్ గారు. దట్ వాజ్ అ వండర్ఫుల్ స్పీచ్. గ్రేట్ బ్లెస్సింగ్స్. మరి ఈనాటి కార్యక్రమానికి మరొక అతిథి. ఇప్పటి వరకు మనకి ప్రతి పురుషుడి విజయం వెనుక ఒక మహిళ ఉంటుంది అనే సామెత పాతబడిపోయింది. కనిపించకుండా పురుషులు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు మహిళల్ని ముందుకి అడుగు వేయించడానికి, వాళ్ళ విజయంలో పాత్ర ఏదో ఒక రకంగా సపోర్ట్ చేస్తూ. ఈరోజు షీ జాబ్స్కి అలాంటి ఒక సపోర్ట్ అందించినటువంటి ఒక పవర్ఫుల్ డైరెక్టర్ ఈనాటి మా గెస్ట్ ఉన్నారు. లెట్ మీ వెల్కమ్ అవర్ ఉస్తాద్ ఆఫ్ ది డైరెక్టర్స్ శ్రీ హరీష్ శంకర్ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. ఆ సపోర్టింగ్ పార్ట్నర్, లెట్ మీ వెల్కమ్ సంధ్య మద్దూరి గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. క్రియేటిక్స్ తరపున మా అతిథులందరికీ టోకెన్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్ అందించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. Before we launch the app, here's our partner Creatix. A quick thanks to all our partners. SITHAApp launch powered by She Jobs, presented by Shreyas Corporate Club, supporting partners Earth Coffee, Live Minds, supporting partners Chakrika and Creatix. Event is managed by Shreyas Media. SITHAApp ఒక మార్కెట్ ప్లేస్ అనుకోండి. మహిళలు ఒక సర్వీస్, ఒక ప్రోడక్ట్, ఒక బిజినెస్ ఏదన్నా సరే తయారు చేస్తే వారి యొక్క ఆ సర్వీస్ని, ఆ బిజినెస్ని ఈ యాప్లో లాంచ్ చేసుకోవచ్చు. ఆ మార్కెట్ ప్లేస్లో వారు ఒక మార్కెట్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ మనం కన్జ్యూమర్స్గా ఎలా అయితే ఇతర మార్కెట్ ప్లేస్ యాప్స్ని వాడతామో, డౌన్లోడ్ సీతా యాప్ and you can find the businesses which are run by women and you can support them. You can find the best quality businesses which are run by our powerful women. This is going to be Sitha app, and that's Sarita Venkatesh Garu receiving a token of gratitude. Rozu, for the first time, we are going to do a digital launch because this is the tech age, and the woman who's here has done a portal which has seen a lot of women, a job portal for women like She Jobs.
సో మామూలుగా చేస్తే బాగోదు కాబట్టి ఇది టెక్ డిఫరెంట్గానే ఉండాలి, ఈ టెక్ రన్ కంపెనీ కాబట్టి. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ అన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ అండ్ ఇమ్మర్సివ్ డిజిటల్ యాప్ లాంచ్. సో లేడీస్ అండ్ జెంటల్మెన్, ఆర్ వి ఆల్ రెడీ టు లాంచ్ ది యాప్? So let's all say together, Sitha app, she is the hero always, Sitha. And that's Ajay Garu, who has been support of Swathi Gari brother Vedik Paiki Vichesaru. Welcome Ajay Garu. So that was, and are we all ready? All our 5 guests. Koncham ila pakkaki vaste, we will show you your positions and how we're going to launch the app. So here on the stage, yes, I request our 5 guests, Honorable Minister, yeah, you have to put your digital print. Sreeleela Garu, Honorable Minister for IT, Sri Padra Garu, and Sreeleela Garu, Jhansi Reddy Garu, Harish Shankar Garu, and Sarita Venkatesh Garu. So we request you to place your palms on the screen, digital screen, yes. No, I think Jhansi ga reach ayi. Correct gane pettara, okay, yeah. This side, ma'am, face this side, ma'am. All right, here we go. Sitha app launch chesina ma atithulaki ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. That's Sitha, and you can scan the app. I quickly request Sarita Venkatesh Garu to say a few words before... Hi everyone. I hope I'm audible. Very good evening. Thank you so much. I just can't believe that I'm here in the midst of such stalwarts. Never been on a stage like this with film stars and directors, and of course Honorable Minister, thank you so much. I represent Wipro. I lead the global mobility function, and also I chair the DEI for Wipro. We now call ourselves ID, Inclusion and Diversity and Belonging. So just a little bit of statistics, sir. In Wipro we have a workforce of about 37% of our employees are women. What is a little striking is also that the percentage of women representation also reduces as we grow up the ladder. By far, we have a lot of women in the workforce at the junior levels, and slowly we see that number going down. Our endeavor today is, as a chairperson, to encourage women to be in the workforce, sit at the table, and really have those hard-hitting conversations. It's incredible to see already that our industry has such great leaders, but one of my prime focuses as part of our DI initiative is really encouraging women to stay at the workforce, take bold, brighter leadership roles. And among those initiatives today at Wipro, we ensure that we've got curated programs such as the Enrich program. We also encourage mothers who are returning back from work to come get upskilled during the time that they've been away from the workforce. And of course, we also have a Begin Again program where women have taken sabbaticals. They've taken long leave for various reasons to actually care for their families. But we bring them back with open arms and ensure that we reskill them as part of our DI initiatives. So this is my humble request that many organizations do have such programs to encourage women to stay in the workforce. Like I mentioned before, a lot of us take career breaks, and sometimes we prioritize families for various reasons, which is a good thing, but also request everybody to encourage the women workforce to come back actively. So that's my 2-minute speech, and I'm really humbled to be here today, and thank you so much for this opportunity. Wonderful, Sarita Garu, thank you so much. Sitha app launch jarigindi. అందరినీ డౌన్లోడ్ చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. QR కోడ్ మీ ముందుంది, స్కాన్ చేయండి, సీతా యాప్ డౌన్లోడ్ చేయండి. మహిళలు తమ స్వశక్తితో నిలబడి సాధికారంగా తాము నిర్వహిస్తున్నటువంటి వ్యాపారాలు, తాము చేస్తున్నటువంటి ప్రోడక్ట్స్ని మీరు ఈ సీతా యాప్లో మీరు చూడొచ్చు.
సో దాట్ ఈస్ అబౌట్ సీత. అండ్ తాను స్వయంగా చాలా చిన్న వయసులోనే సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చింది, స్టార్ అయింది. కానీ స్టార్ అయ్యి కేవలం నటనకు మాత్రమే పరిమితం అవ్వలేదు. ఆంట్రప్రెన్యూర్గా తన ఓన్ బ్రాండ్ని లాంచ్ చేసుకున్నటువంటి మా బోల్డ్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ ఆంట్రప్రెన్యూర్ శ్రీలీల ఈనాటి కార్యక్రమానికి గెస్ట్గా విచ్చేశారు. హియర్ వీ హ్యావ్ అన్ ఏవీ ఫర్ శ్రీలీల గారు. Sreeleela, look beautiful. The way you are articulating, I could feel that activeness, Radhi. Fantastic you are. ఎంత క్యూట్ గర్ల్ ఈ అమ్మాయి. షీ ఈస్ సో క్యూట్. యు ఆర్ an inspiration for all the Telugu girls. Updated piece. మొత్తం ఆంధ్రదేశ్ హృదయాల్లో ఎవరు కళ్ళలో చూసినా శ్రీలీల వస్తుందంట. నేను రాకుండా నుండి చచ్చుండేవాడు. Dedicated and hard-working actresses I've ever worked with. You're dancing really, really amazingly well. Sreeleela ma'am, how do you dance the way you do? ఒక్కోసారి శబ్దాలు అక్కర్లేదు, ఒక్కొక్కసారి సౌండ్ అక్కర్లేదు. సౌండ్ దద్దరిల్లిపోయే రికార్డులు, ఆ రికార్డులే సౌండ్లు చెప్తాయి. సో లెట్ మీ వెల్కమ్ ఆ బోల్డ్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ ఆంట్రప్రెన్యూర్ శ్రీలీల గారిని వేదిక పైకి రావాల్సిందిగా, సీతా యాప్ లాంచ్ చేసిన ఆ చేతులతోటే మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. షీఈస్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ టు లాట్ ఆఫ్ యంగ్స్టర్స్. లెట్ మీ వెల్కమ్ శ్రీలీల ఆన్ టు ద స్టేజ్. అందరికీ నమస్కారం. A very good evening to everybody here. చాలా ఆనందంగా ఉంది. And first, especially congratulations Swathi Nelabhatla garu for such a beautiful initiative. It's a good business idea, and danto paatu I think more importantly it's also a very good initiative in the sense that something very small happened with me recently. So I was shooting for a film, and there was a junior artist గా మనతో కొంతమంది మామూలుగా యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో వన్ ఆఫ్ ద లేడీస్ నేను అడిగాను, సరే అమ్మా నేను మామూలుగా కబుర్లు మాట్లాడేటప్పుడు ఐ వాజ్ ఆస్కింగ్ హర్, ఐ వాజ్ లైక్ హౌ కమ్ యూర్ డూయింగ్ దిస్. షీ సెడ్, నాకు ఇంట్లో ప్రతిదానికి ఐ డోంట్ లైక్, నాకు పెళ్ళయిందమ్మా, పిల్లలు కూడా ఉన్నారు, స్కూల్కి వెళ్తారు, కానీ ప్రతిదానికి మా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి డబ్బులు అడగడం అయినా నాకు కూడా యూనో ఐ ఫీల్ లైక్ how much can I burden him అని. సో అందుకే ఇలా నా ఖర్చులకైనా చిన్న చిన్న ఖర్చులకైనా ఉంటుందని వస్తూ ఉంటాను అన్నారు. సో దాట్ దెన్ ఐ వాజ్ ఆ థాట్, ఆ కాన్వర్సేషన్ ఎందుకు అలా గుర్తుండిపోయింది. దాని తర్వాత స్వాతి గారు ఈ యాప్ గురించి చెప్పినప్పుడు ఐ థింక్ ఇట్స్ అ వండర్ఫుల్ ప్లాట్ఫామ్. ఎందుకంటే చాలామంది ఎక్కడో పీపుల్ నిట్టింగ్ చేస్తారు, సమ్ క్రియేటివ్ థింగ్స్, కొంతమంది చీరలు అమ్ముతారు, లేకపోతే చిన్న చిన్న జ్యువెలరీ, ఆర్ యునో దే కెన్ ఆఫర్ బ్యూటీ సర్వీసెస్ ఆర్ డిఫరెంట్ థింగ్స్, అండ్ దే కెన్ డూ ఇట్ ఆల్సో. అంటే ట్యూషన్ చెప్పడం, a lot of tutors, women are wonderful teachers, and they don't know where to go to sit and take this forward. And apps like this have really made it very convenient for all of them. So I think all of us have to come together and support this, because I think it's a very good initiative, and women especially don't have to always be afraid anymore, no? అంటే ఎక్కడ సేఫా కాదా, బయటికి వెళ్ళి చేయాలంటే ఇబ్బంది కదా, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ తీసేసి అట్ ద కంఫర్ట్ ఆఫ్ యువర్ హౌస్ మనం ఓకే అక్కడ ట్యూషన్ చెప్పాలన్నా, కొంతమంది ఎంత వండర్ఫుల్గా నిట్టింగ్ చేస్తూ ఉంటారు, ఈవెన్ గ్రాండ్ మదర్స్. సో ఈ టాలెంట్ని ఇంకా వైడ్గా షేర్ చేసుకునే అవకాశం ఇది ఈ యాప్ ద్వారా. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఐ థింక్ ఫీమేల్లోనే మేల్ ఉంది. So we have all of our wonderful males here supporting us today. Sudhir garu, our minister, Harish Shankar garu, our director, so insisted that I should be here today.
So I'm wishing you all the very best, and kudos to you, Swathi Nelabhatla garu. Seriously, you have really made a difference, and a smart choice. Hard work to part of smart work antar kada. This is something like that. So congratulations. I really hope andaru download cheyandi. It's just an application. ఎక్కడికెళ్ళి కొనాల్సిన అక్కర్లేదు. ట్రై చేయండి, తప్పే ఉంది. ఒక ఇంత స్పేసే కదా ఫోన్లో. ట్రై చేసి మీ కొత్త టాలెంట్స్, మీకేం చేయాలి, నాకు ఇది కూడా వచ్చు కదా, చిన్న కోరికలు ఉండిపోయి ఉంటాయి చిన్నప్పుడు ఏదో నేర్చుకున్నవి. సో యూ కెన్ టీచ్ దాట్ ఆర్ పుట్ ఇట్ టు యూజ్. సో అంతే. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇవాళ జెన్యున్గా నాకు ఈ కాజ్ నచ్చి వచ్చాను, నేనేం అనుకోలేదు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you. You spoke very cute. Thank you so much for that. Give me a second. థ్యాంక్ యూ. స్వాతి గారిని శ్రీలీల గారికి మెమెంటోస్ అందజేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను, టోకెన్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్. ఒక పవర్ హౌస్ ఇంకొక పవర్ హౌస్కి ఈరోజు సన్మానం చేస్తున్నారు. This is Sitha app launch powered by She Jobs, presented by Shreyas Corporate Company. Supporting partners Earth Coffee, Live Minds, supporting partner Chakrika and Creatix. Event is managed by Shreyas Media. So here's She Jobs team. On behalf of She Jobs team, a picture. Ajay Garu, Sirisha Garu, and Swathi తల్లి గారిని అలాగే స్వాతి వాళ్ళ అత్తగారిని మదర్ ఇన్ లా ఇద్దరిని కూడా స్టేజ్ పైకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను ఫర్ ఫ్యామిలీ పిక్చర్. ఆంటీ స్టేజ్ మీదకి రండి. హంబల్ బిగినింగ్స్ అని ఇందాక స్వాతి మనకి చెప్పినట్టు ఒక ప్రయాణం చాలామందిని ఇన్స్పైర్ చేస్తుంది. వేదిక మీదకి స్వాతి వాళ్ళ అమ్మగారు వస్తున్నారు. స్వాతి వాళ్ళ అమ్మగారు, కమ్, దిస్ ఈజ్ అన్ ఇన్స్పైరింగ్ స్టోరీ. తండ్రి చాటు బిడ్డగా పెరుగుతున్నటువంటి ఈ ముగ్గురు పిల్లలకి తండ్రి చాలా చిన్నప్పుడే చనిపోతే వాళ్ళ అమ్మగారు చాలా ధైర్యంగా ఎంఆర్ఓగా కడప దగ్గర ఒక పల్లెటూరులో ఉంటూ ఎంఆర్ఓగా విధి నిర్వహణ చేస్తూ ఈ ముగ్గురు పిల్లల్ని చాలా దక్షతతో పెంచారు. అండ్ ఈరోజు షీ జాబ్స్ అనే కంపెనీతో ఈ పిల్లలు వందల మంది విమెన్కి ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తూ ఉన్నారు. అది మాత్రమే కాదు, ఈరోజు బిజినెస్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్కి ప్రోడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళకి కూడా ఒక అవకాశాన్ని, మార్కెట్ ప్లేస్ని క్రియేట్ చేయాలని సీతా యాప్ని లాంచ్ చేస్తున్నారు. ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ అ ప్రౌడ్ మూమెంట్. ఇది విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అంటే. జనరేషన్స్ టు కమ్ మనం ఇన్స్పైర్ చేయాలి అంటే ఒక్క మహిళ తాను సారథ్యం వహించాలి. అండ్ దట్స్ వాట్ హస్ హ్యాపెండ్. వన్ గ్రూప్ పిక్చర్ ప్లీజ్ ఫస్ట్ అండ్ దెన్ లేటర్. ఇది తీసుకోండి, తర్వాత పిక్చర్ అయిన తర్వాత దిద్దాం. సీతా యాప్ పెయింటింగ్ని గిఫ్ట్ చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. సీతా యాప్ లోగో చాలా అందంగా ఉంది. ఎన్నో అర్థాలు ఉన్నాయి అందులో, చాలా కలర్ఫుల్. షీ ఈజ్ ద హీరో ఆల్వేస్. అండ్ ఒక్క మహిళ తన కుటుంబాన్ని మాత్రమే కాదు, దేశ పురోగతిని కూడా, అభివృద్ధిని కూడా శాసించగలదు అనడానికి నిదర్శనం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మహిళలందరూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీలీల గారు. ఇట్ వాజ్ అ గ్రేట్ ఆనర్ హ్యావింగ్ యూ హియర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హరీష్ శంకర్ గారు ఒక ఫోటో ఆపర్చునిటీ కోసం వేదిక పైకి.
అంటే ఆ కాంబినేషన్ మరికొద్ది రోజుల్లో ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ వేదికపై ఎలాగో మెరుస్తుంది అంచేత దానికోసం మేము ఆతృత పడక్కర్లేదు. అంటే మా పాత్రికేయ మిత్రులకి ఆ కాంబినేషన్ కావాలి, కానీ అతి త్వరలో మళ్ళీ మీరు రాబోతున్నారు కాబట్టి అయినో అలాగా. వండర్ఫుల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీలీల గారు. థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్. అండ్ వేదికపైకి ఇందాక మనం వారి ఆంట్రప్రెన్యూరియల్ జర్నీ నుంచి పొలిటికల్ జర్నీ వరకు మరొక విశేషమైనటువంటి మహిళా సాధికారతకి నిదర్శనంగా నిలిచిన ఝాన్సీ రెడ్డి గారి ప్రొఫైల్ చూసాము. ఈరోజు కార్యక్రమానికి వారు అతిథిగా విచ్చేశారు. వారిని మాట్లాడడానికి వేదిక మీదకి సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. హనుమండ్ల ఝాన్సీ రెడ్డి గారు. థ్యాంక్ యూ శ్రీలీల గారు. బాయ్. గారు అంటే కొత్తగా ఉందట. ఝాన్సీ గారిని మాట్లాడాల్సింది కోరుతున్నాను. సెంటర్ స్టేజ్ మ్యామ్, సెంటర్ స్టేజ్కి. Everyone that is here today for a Sitha app launching, welcome. ముఖ్యంగా ఈరోజు మన శ్రీధర్ బాబు గారు ఐటీ మినిస్టర్ గారు, మరి అదేవిధంగా డైరెక్టర్ శివశంకర్ గారికి, మరియు సరిత వెంకటేశ్వర గారికి, ముఖ్యంగా అన్నిటికంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్వాతి, హూ ఇస్ అ శ్రీ జాబ్స్ అండ్ ఫౌండర్ ఆఫ్ ద శ్రీ జాబ్స్, and I'm really proud of her today. You have done an excellent job today, and as always, as a Sri Jobs I know you, now Sitha app, second frame of life. It was very nice, and empowering women is always having women empowering, which is Sri Jobs does in Dallas, California, and Dallas, USA, and Canada also. And we always believe in giving a job to women is always giving a job to the whole household. And educating a woman is always educating the whole village. So that is what also we really got connected back in US, because I'm also from VETA, Women Empowerment Telugu Association, back in 2019 in USA. And we really have something in common and passion for women empowerment, and which you have come long way, Swathi. And wish you very well on this app. This app is mainly for empowering women for a business-owned app. So through this app, every woman that owns the business can able to reach out to the consumers. And also it is easy because nowadays everybody has the iPhone or everybody has a smartphone. So the app becomes very easy, and it will create a lot of workforce for a woman. And that is the whole idea of behind this app, Sitha app. And I just want to talk a little bit more about Sri Jobs also. In US, she always gives the Sri Jobs always women workforce, and I think more than 90% as your company as a woman, which is really amazing. And also woman is not an objective. Woman is always Sri Shakti, who is very powerful to born with. But how we going to get that Sri Shakti out of every woman that is out there? Where we need to have a base, where we need to have a platform, and all this, for an example of Sri Jobs, is a platform for women talent, and also Sitha app also is a platform for women entrepreneurship. And being an entrepreneur, just like Sridhar Babu garu said, it is not easy for being a woman, because woman has to play multiple roles in the society. When we are born, we are born as a daughter,
Along with the daughter, we always play role of sister. And then when we grow up, we always played a role of wife and a mother. And I see Swathi is also playing a role of daughter-in-law too, as we are. So, daughter-in-law. And then, everybody thinks that is the life, but that is not the life. Life only starts when we should not stop education or workforce also. Because work is a work and keeps the experience growing, and also being in the market too, whether we need money or not. Because a lot of times they say, okay, my husband is working, oh, I don't need to work anymore. But I always tell a woman, you always need to work, because standing on our own feet, that gives us the identity, that gives us the individuality, that gives us the independence of the, not only financial, but being confident. That brings us the confidence in every woman that is out there. That confidence can not able to take from anybody. When we have a wealth and anything that is a wealth, anybody can take it away from you. But when we have self-confidence and that identity, that individuality, nobody can take that away from us. So we always need to stand up and be an independent, not only financially, but financially is one thing, but even when you are financially well off from our parents or from our husband, but we also need to live strong and face the society and how to carry on with our life, especially when we have a children. We should also provide same lifestyle as we used to. So for that, as a woman, we always needs to be very strong, individual, independent, but at the same time that independent needs to be used wisely. Because a lot of times when we say independent, it is not a wrong independent, it is a right independent, individuality, self-confident, and also self-driven. We always needs to have very big goals and aim high. And as a woman, we always used to get distracted by the family or children, but we should not forget our aim and our life path and going forward. So that's how we are going to be able to keep up. And as you know, I'm entrepreneur in US for last 30 years, but I moved back to India 2 years ago. Through my political journey, my citizenship got delayed, so that's why I bought my daughter-in-law and made her MLA. So any woman that wants to do something, the sky is the limit. So there is no boundaries for our dream, for our goals. It's just you who wants to go how far and how quickly and how confident and how much focus you are, because the distractions will be always there with us, because that's a part of our life journey. But in that process, we should never forget, where do you want to go? When you get where do you want to be? You should never forget where you came from. I think that's the key. And not only for empowering ourselves, but empowering other women around us is the key factor. And that is all about Sri Jobs and SITHAApp. And congratulations to you, Swathi, and wish you all the best. And we'll always be there to support you. And this is your life journey always starts. Your life journey always to be strong and focused, and more to come. Thank you so much, ma'am. Okay. Wonderful, ma'am. Ma'am, you always motivate me right from USA. I know you for many years, and you've been very humble with me, down to earth with me, given your stature. I can never forget your support, ma'am. Thank you so much. Thank you. Absolutely wonderful. And ఒక్క నిమిషం మొమెంటో అందజేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను సీతా యాప్ అండ్ షీ జాబ్స్ తరపున స్మాల్ టోకెన్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్ టు ఝాన్సీ రెడ్డి గారు. Sitha app launch powered by She Jobs, presented by Shreyas Corporate Club. Supporting partners are Earth Coffee, Live Minds, and Chakrika Creatix. Event is managed by Shreyas Media.
థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఝాన్సీ రెడ్డి గారు. Ladies and gentlemen, here we have yet another guest. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మరి ఇప్పుడు మన ముందుకు రాబోతున్నటువంటి అతిథి మాటల తుఫాను. ఆయన రికార్డులు బద్దలు కొట్టడంలో స్పెషలిస్ట్. ఆయనకి ఒక టైటిల్ ఉంది, అదేంటంటే పవర్ని పవర్ మాత్రమే అర్థం చేసుకోగలదు. సో రైట్ కనెక్షన్ కావాలి అంటే, ఒక పవర్ స్టార్కి రికార్డ్ బ్రేకింగ్ సినిమాలు ఇవ్వాలంటే వన్ అండ్ ఓన్లీ డైరెక్టర్ హరీష్ శంకర్ వల్ల మాత్రమే అవుతుంది అని మనందరికీ తెలుసు. సో లెట్స్ వెల్కమ్ ఆర్ ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ని మనందరి ముందుకి అతి త్వరలో అందజేయబోతున్న డైరెక్టర్ హరీష్ శంకర్ గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. Good evening, everybody. First of all, my sincere apologies for being late here. In fact, my sincere apologies to IT Minister of Telangana, Sri Sridhar Babu Garu. We are gearing up for the shooting of Ustad Bhagat Singh, so I had to travel all the way from Ramoji Film City to reach here. Even though that's not an excuse, I feel I should be a little accountable to tell the reason. So, coming back to the event today, I know a couple of people who really worked hard behind this app. Apart from Swathi Nelabhatla garu, I know Ajay, Manognya, and one more employee I know is my brother Vishnu. More than that, I don't know other employees, but they had been working so long for this day, and I'm aware of quite the capabilities of Swathi Nelabhatla garu. Let it be her dedication, let it be her determination. That's what makes the difference, actually. So, without not taking much of time, I would like to congratulate first of all and wish you all the best for SITHAApp. I'm sure it's going to be a blockbuster success. Thank you. మాటలు తక్కువ, రికార్డులు ఎక్కువ. దట్ ఈస్ మాట్లాడిన ఒక్క మాట అయినా సరే తోట అలా బుల్జాయ్ కొట్టాల్సిందే. దట్ ఈస్ హరీష్ శంకర్ గారు. వారికి టోకెన్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ SITHAApp and She Jobs. I request the entire team of She Jobs to come onto the stage and SITHAApp. Anything else to be given? Thank you Harish Shankar garu. Once again, I know that మీ టైం చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రస్తుతం షూటింగ్ జరుగుతూ ఉంది. అతి త్వరలో వెండి తెరపై మళ్ళీ బాక్స్ ఆఫీస్ రికార్డులు బద్దలు కొట్టాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ గుడ్ నైట్ అండ్ బై. లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, మీ అందరికీ కూడా ఒక we've given you a small sheet there. We've given you papers. Who is the hero of your life? Have you met a Sitha of your life? She is the hero always అనుకునేటువంటి సీతాని మీరు కలిసారా? ఒకవేళ కలిసినట్టయితే ఆ సీత పేరు మీరు రాయండి. And if you think that there's somebody, a woman who can benefit of SITHAApp, somebody who can be a part of the SITHAApp, a designer, it could be anybody, an event manager, anybody who can be part of SITHAApp, ఆ రెఫరల్ మీరు రాయండి అండ్ మీ ముందున్నటువంటి బౌల్స్లో వేయండి. that'll be a great support. మనందరం కూడా ఒక నెట్వర్క్లో ఉండి ఒకళ్ళకొకళ్ళు సపోర్ట్ చేసుకునేటువంటి నెట్వర్క్లో ఉండాలి అని కోరుకుంటూ దాట్ ఇస్ SITHAApp లాంచ్. స్వాతి, ఇందాక మీరు చాలా కొంచెం మాత్రమే మాట్లాడారు. ఐ నౌ రిక్వెస్ట్ షీ జాబ్స్ని స్థాపించి ఎందరో మహిళలకు ఉద్యోగావకాశాలు కల్పించి ఈరోజు SITHAAppని మనందరి ముందుకి తీసుకొచ్చినటువంటి SITHAApp ఫౌండర్ స్వాతి గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. స్వాతి నేలబట్ల.
Ma'am, before that, we would like to give you also a memento. Give me one. Hello. Good evening, everybody, once again. My sincere apologies because of, very busy special guests we had, like we had to, the event did not go in the actual order which we planned, so we had to go back and forth, and then we had to accommodate the busy schedules of our special guests. So I spoke briefly in the beginning. I'm not going to take much time now. On first thing, I would like to sincerely apologize to Laya Beat of Arts. Okay? I'm so sorry, girls. I did not expect this glitch, I'm sure, how excited are you to perform here? And especially Shravanti. So I actually studied in their school. It was such a beautiful concept song for Sitha. Yesterday when I was listening to that song, I almost was in tears. It was completely portraying what actually I went through in my real life. I wanted to see that it was a dream for me today, but I did not expect this. So please, will you excuse me? So we will make sure that, we'll make sure that is being seen by the world. I know you beautifully, got ready and came. One saddest thing for me today, I'm so sorry. Sorry about it. I know I can tell 100 sorries, I can keep saying, but I feel so bad. My apologies for that. Okay, and thank you so much for all of you to choose to spend your time with us today evening. Like my mother is here, my mother-in-law is here, my attas are here, and so and then my friends, family, my schoolmates, college mates, every one of you here, and more than that, our Sitha partners are here today. Even though today is the launch, there are already partners, the women partners in our app who are already there in our app or have come today. If you are in the audience, can you just raise your hand for me? Whoever the Sitha partners who are there, I know I have almost 100 plus, 200 plus partners on the app, so they are already in the event today. Thank you so much for coming. You are all our early adopters, and then you have chosen to believe our platform. You have chosen to believe me as a person. I don't know how I can, show my gratitude to you all, but thank you so much for that. And చాలా సంతోషంగా ఉంది. నేను the life is all about possibility of dream coming true. I always dreamt of becoming an entrepreneur. I tried various things, I failed, and then I started She Jobs. I was able to launch in USA and India, and then I've come here today for Sitha launch. నాకు మైండ్లో అయితే భయం ఉంది, frankly. It's not like just because I'm standing here, I have like all the guts in the world. I am just showing up here with an MVP version of Sitha. It's already available in iOS and Android stores. I would love you all to download it and then, give us the most critical feedback you can. It is not, it can be, we'll be able to improve it much better with all the market feedback, and we are really going with the real-time experiences of women. We are trying to empower every women entrepreneur. So that is the idea behind the Sitha app. So please, I hope you all use that and give us the feedback, and then we'll keep improving every single day. That's my promise. And the partners in our app are not going to be technically savvy. They are going to be first-time entrepreneurs as well. So if there is any glitch, sometimes please excuse. Unlike other apps,
we are not for profits, but we are for purpose, and we have created SITHAApp for the social impact. So it will help the community to get better. So that's what we are trying for. And I hope this will be a game changer as India's first gig opportunity women app. And as such, as I told in the beginning, if I'm able to give confidence to at least one woman in this room or one woman in the community that the SITHAApp will be able to make them financially independent and serve their passion and purpose and help their family, I think my purpose of life is solved. With that, I would like to, leave this more room for more networking and for dinner. And thank you so much. I sincerely thank one and all for your time here. Thank you very much. On behalf of the entire team, Sitha team and She Jobs, thank you so much. Thank you so much, dignitaries, partners, guests who took time out of their busy schedule. You all can now proceed outside and just go for dinner. Enjoy the evening, guys. Thank you so much. Good night. Namaskaram. Welcome to the launch of Sitha by She Jobs. Tonight, to guide us through every moment, we have the legendary Jhansi garu. She is pure nostalgia for every Telugu family, every mom, son and daughter. We used to eagerly wait for her shows. Her timing is always spot on and her acting feels so natural. Jhansi garu has hosted so many hit shows, Talk of the Town, Brain of Andhra and Co-Anti-Koti. Prati episode lo energy, clarity, fun, spontaneity and sense of humor mix chesi manaki oka unforgettable experience ichavaru. On screen she has given us characters we still love as Lakshmi in Malisham. Her emotion touched our hearts. As Kokapet auntie in Tulsi, she spoke her mind and made us laugh. And that Kantham stare in Family Circus always leaves us. Your presence has already added grace and power to this special evening. We are honored to have with us the ever-inspiring Jhansi garu, a woman of strength, wit, and undeniable charm. Ladies and gentlemen, please put your hands together and welcome Jhansi garu as she takes over as the MC for this grand celebration. Now, Hello everyone, Namaskaram. A very, very, very warm welcome. In fact, ఈ వామ్త్లో ఒక పవర్ ఉంది. ఈ వామ్త్లో ఆ శక్తి మనని ఒకరి నుంచి ఒకరికి అందుకునేటువంటి ఒక శక్తి ప్రసరణ కనిపిస్తోంది. దిస్ ఇస్ ద వే దట్ స్వాతి ఎన్విజన్డ్ ఇట్. ఒక మహిళ ఎంపవర్ అవ్వడం, ఆ మహిళ నుంచి మరికొద్ది మంది మహిళలు, అలా సమాజము దేశము. గాంధీ గారు ఎప్పుడో అన్నటువంటి ఆ మాటని నిజం చేస్తున్నటువంటి మహిళల్లో మన తెలుగు పిల్ల, మన తెలుగు అమ్మాయి, మన తెలుగు మహిళ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో షీ జాబ్స్ని స్టార్ట్ చేసి ఈరోజు సీతా యాప్ అంటూ మనందరినీ కలిపి ఒక్క చోట ఒక యాప్లో మహిళా శక్తిని చూపించే ప్రయత్నం చేస్తోంది స్వాతి
So I wish you very, very, very warm luck and చాలా చాలా కష్టపడి ఈ స్థాయి వరకు వచ్చినటువంటి స్వాతి ఏం చేయబోతోందో ఈనాటి ఈ కార్యక్రమంలో మనం చూద్దాం. కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన మాన్య మంత్రివర్యులు శ్రీధర్ బాబు గారికి స్వాగతం పలుకుతున్నాం. అలాగే మా సరితా వెంకటేష్ గారు అనదర్ ఎస్టీమ్డ్ గెస్ట్ వారు కూడా విచ్చేశారు, వారికి కూడా స్వాగతం పలుకుతున్నాం. అదర్ 2 guests ఆర్ ఆన్ ది వే. ఈ లోపల మనం కార్యక్రమంలో అసలు సీత అంటే ఏమిటి, ఈ సీత యాప్ మనం ఏ రకంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు, ఎవరెవరికి సీత యాప్ ఉపయోగపడబోతోంది, ఇవన్నీ తెలుసుకుంటూ ముందుకు వెళ్దాం. బట్ ముందు మనం ఇక్కడి వరకు వచ్చాం కాబట్టి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఒక ప్రోగ్రామ్తో స్టార్ట్ చేద్దాం. విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ గురించి మాట్లాడాలి అంటే లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ హౌ నేషనల్ లెవెల్లో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఏ రకంగా మహిళలకి ఎంపవర్ చేస్తోందో చూపించేందుకు ఈరోజు ఆపరేషన్ సింధూర్ని గుర్తు చేస్తూ మహిళలు వ్యోమికా సింగ్, మన వింగ్ కమాండర్ వ్యోమికా సింగ్ అండ్ ఆల్సో ఆర్ కల్నల్ సోఫియా ఖురేషి ఏ రకమైన లీడర్షిప్ తోటి ఆపరేషన్ సింధూర్ని ముందుకు తీసుకువెళ్లారో గుర్తు చేస్తూ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మినిస్ట్రీ వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి ఒక అందమైన ర్యాంప్ వాక్తో ఈనాటి ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. So let me welcome these wonderful women. వీళ్ళందరూ కూడా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్ని పొందుతున్నారు. రకరకాల బ్యాక్గ్రౌండ్స్ నుంచి వచ్చినటువంటి మహిళలు, అటు చిన్న ఉద్యోగాల దగ్గర నుంచి పెద్ద స్థాయి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ వరకు రకరకాల ఉద్యోగాలని వాళ్ళు అందుకునే దిశగా ట్రైన్ చేస్తున్నటువంటి సంస్థ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ స్కిల్ ట్రైనింగ్ సంస్థ నుంచి వస్తున్నటువంటి వారు. దే ఆర్ గోయింగ్ టు give us a very, very special performance. This is called the Operation Sindoor.